in a joint statement following the discussions in Rome for the future of West Irian. In this context, I should like to mention the satisfaction felt in the Netherlands at the assurances given by the Indonesian government as to granting a degree of autonomy to West Irian. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Teman-teman, pidato Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns di sidang umum PBB pada tahun 1962 setelah Perjanjian Roma, yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 antara Belanda dan Indonesia, berfokus pada permasalahan Papua Irian Barat. Dalam pidato ini, Luns menegaskan bahwa Belanda berkomitmen untuk memberikan otonomi yang luas kepada Irian Barat, yang saat itu masih merupakan wilayah koloni Belanda. Berikut beberapa poin spesifik dari pidato Luns terkait otonomi untuk Irian Barat. 1. Pentingnya otonomi untuk Irian Barat. Luns menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari Perjanjian Roma adalah untuk memberikan Irian Barat otonomi yang luas, yang akan memungkinkan penduduk Irian Barat mengelola urusan dalam negeri mereka sendiri, tanpa campur tangan langsung dari Belanda. Otonomi tersebut diharapkan akan memberikan kebebasan politik, budaya, dan ekonomi bagi rakyat Irian Barat. 2. Proses pengalihan kedaulatan. Luns juga menjelaskan bahwa setelah Perjanjian Roma, Belanda akan secara bertahap mengalihkan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia. Hal ini mencakup pemberian kesempatan bagi rakyat Irian Barat untuk memilih melalui mekanisme yang akan disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun, pada saat pidato ini, pengalihan tersebut masih dalam proses dan Belanda menekankan pentingnya mengedepankan hak-hak rakyat Irian Barat. 3. Peran PBB dalam proses transisi. Luns menegaskan peran penting Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam memastikan bahwa transisi menuju pengalihan kedaulatan dilakukan secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. PBB diberi mandat untuk memfasilitasi proses ini, termasuk melalui pembentukan misi khusus yang kita kenal sebagai UNTEA. UNTEA dibentuk untuk mengelola Irian Barat selama periode transisi. 4. Tantangan terhadap klaim Indonesia. Meskipun Belanda sepakat untuk mengakhiri kontrolnya atas Irian Barat, Luns dalam pidatonya juga menekankan bahwa proses tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak rakyat Irian Barat dan tidak boleh dipaksakan oleh pihak manapun, termasuk Indonesia. Pemberian otonomi yang luas adalah langkah awal, tetapi hak-hak politik rakyat Irian Barat tetap menjadi perhatian utama Belanda. Pidato Luns ini mencerminkan ketegangan antara Belanda dan Indonesia mengenai status Irian Barat, tetapi juga menandai awal dari proses yang akhirnya mengarah pada pengalihan kedaulatan pada 1963. Pada sidang PBB, Indonesia berusaha menjelaskan bahwa keputusan mengenai status politik Irian Barat akan ditentukan melalui proses PPRA, yang menurut Indonesia adalah cara yang sah untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak. Namun, beberapa negara terutama yang berseberangan dengan Indonesia, berargumen bahwa prosedur PPRA yang hanya melibatkan sedikit perwakilan rakyat Papua tidak cukup mewakili kehendak seluruh masyarakat Irian Barat. Mereka menuntut adanya jaminan otonomi yang lebih luas bagi rakyat Irian Barat sebelum PPRA dilaksanakan, serta meminta adanya pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap pelaksanaan tersebut. Dalam konteks Perjanjian Roma 1962, otonomi yang luas merujuk pada janji Indonesia untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada rakyat Irian Barat dalam mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan sosial mereka selama masa transisi dari pemerintahan Belanda ke Indonesia. Selama periode transisi ini, yang berlangsung dari 1962 hingga 1963, Irian Barat berada di bawah administrasi sementara PBB melalui UNTEA. Namun, meskipun Indonesia berjanji akan memberikan otonomi yang luas, banyak pihak yang mengkritik implementasi janji tersebut, mengingat kontrol Indonesia terhadap wilayah ini tetap sangat dominan. Praktik otonomi yang luas tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam arti kebebasan politik yang sesungguhnya, terutama terkait dengan hak rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam PPRA yang akhirnya dilaksanakan pada 1969. Sebagian besar perwakilan yang memilih untuk menentukan masa depan Irian Barat hanya berjumlah kurang lebih 1026 orang. Jumlah ini dianggap tidak mewakili seluruh rakyat Papua. Oleh karena itu, meskipun ada janji untuk memberikan otonomi yang luas, pelaksanaannya tidak memenuhi harapan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun internasional,
yang menginginkan pengakuan lebih besar terhadap hak-hak politik dan sosial rakyat Papua. Sekali lagi saya YouTuber Manuskrip Papua menegaskan bahwa otonomi yang luas dalam konteks Perjanjian Roma 1962 adalah janji Indonesia untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi rakyat Irian Barat dalam mengelola kehidupan sosial dan politik mereka selama masa transisi. Kenyataannya kontrol Indonesia tetap sangat kuat, dan pelaksanaan PPRA dianggap tidak mencerminkan kehendak bebas rakyat Papua. Saya dari channel YouTube Manuskrip Papua berharap teman-teman dapat memberi komentar dengan baik dan sopan, dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip 2-1. The 1810th plenary meeting of the General Assembly is called to order. We shall consider this morning Agenda Item 98 entitled Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea, West Area. The report of the Secretary General regarding the Act of Self-Determination in West Area is to be found in document A/7723. In addition, the Assembly has before it a letter dated 11 November 1969 from the permanent representatives of Indonesia and the Netherlands to the United Nations, addressed to the Secretary General in document A/7763, and a draft resolution submitted by Belgium, Indonesia, Luxembourg, Malaysia, Netherlands, and Thailand in document A/L574. I now give the floor to the representative of Indonesia. Madam President, the General Assembly has before it a report of the Secretary General, document A/7723, date 6 November 1969. The Secretary General was entrusted with certain tasks. The agreement itself, being a bilateral one, was merely taken note of by the General Assembly in its Resolution 1752, Roman 17 of 21st September 1962. In that resolution, the General Assembly acknowledged the task of the Secretary General and authorized him to carry it out as entrusted to him in the New York Agreement. The first task of the Secretary General, which was to set up a United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA in West Irian, as an instrument for the transfer of the administration from the Netherlands government to the Indonesian government, was accomplished on May 1st, 1963. The accomplishment of this task was reported to the General Assembly by the Secretary General in a report which was also taken note of by the plenary session of the General Assembly on November 6, 1963. The present report of the Secretary General relates to his second and final task, which was the dispatch of a special representative who, on his behalf and pursuant to Article 17 of the agreement, was to assist, advise, and participate in the arrangement for the act of free choice of the people in West Irian. The arrangement of this act of free choice, which was to take place in 1969 and has now been completed, where, according to the terms of agreement, the responsibility of the Indonesian government. In accordance with Article 21, Paragraph 1 of the agreement, both the Indonesian government and the Secretary General's Special Representative, Ambassador Ortisan, have submitted reports to the Secretary General on the conduct and results of the act of free choice. These two reports, presumably for practical purposes, have been annexed to the Secretary General's report now before this Assembly. Madam President, today's discussion of the item entitled Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea, West Irian, constitutes in more than one respect the last page of a long chapter, a chapter in the history of more than one nation, an episode in the history of the United Nations. The story is one of striving conflict, of sorrow and disappointment, of unfulfilled expectations, but given the necessary patience and goodwill, it may actually contain a promise of future cooperation. All the elements
in this story are embodied in the agreement of 1962, which did not come into being without hesitation and doubts on the part of the Netherlands. I don't intend at this juncture to trace in detail its origin and previous history. The official records of the General Assembly and its main committees provide ample material for the purpose. They also set forth the motives that led us to conclude and ratify the agreement. Suffice it to state that the interests of West Syria and its population have been our paramount concern. We will continue to translate this undiminished concern in a concrete fashion, which will reflect the modified circumstances. In conformity with the provisions of the agreement, the Secretary General has submitted a report to this Assembly regarding the act of self-determination in West Irian. As he states, the act of self-determination has now been completed. The method whereby it was accomplished and the outcome are set forth in the two statutory reports submitted by the Indonesian government, as well as by the Secretary General's representative, Ambassador Artis Sans. At this stage, I wish to express the grateful feelings of my government towards the Secretary General for having appointed as representative of the United Nations a personality with the high qualifications of Ambassador Artis Sans. The useful purpose will be served by commenting further on the manner in which the act of free choice took place or on the outcome. In May of this year, constant consultations between the government of Indonesia and the Netherlands led to a meeting in Rome between the Indonesian Foreign Minister, Mr. Malik, myself, and the Netherlands Minister for Development Assistance. At that time, we did discuss the implementation of the provisions of the New York Agreement of 1962, but we also looked ahead and held extensive discussions about the economic and social development of West Irian. In a joint statement following the discussions in Rome, it was made clear that the two foreign ministers would remain in close touch in the realization that the agreement of 1962 was signed in a spirit of common concern for the future of West Irian. In this context, I should like to mention the satisfaction felt in the Netherlands at the assurances given by the Indonesian government as to granting a degree of autonomy to West Irian. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.